Mr. He. 안녕, Mr. He. Yeah. 안녕. 안녕하세요. That's my last name. He. Last name. My first name is Mapung. 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 Yeah. Mapung. Yeah, you pronounce it properly. Mapung. Yeah. Pung. And my last name is He. So it's Mapung. So 준비되었습니다. 출발. 우전입니다. 그리고 직진하세요. SM. 예, 그런데 저는 한국 사람이다. Korean. Korean? 예, Korean. 학생이에요, 이 student? Yeah. There? Yep. What is the name? How to Mary put it? Child's College. Yeah. College? Yes. Only for college. And senior high school. College and senior high school. College, senior high school. Do you watch K-drama? Yes. Oh, really? Oh. You speak a little Korean language? 한국말이에요? You can speak? No? Any Korean? Basic. Yeah, basic. Yeah, what did you learn? Pali ba? Yo. Yeah, Pali. Faster. That's been faster, right? Yeah, pasto. 괜찮아. 오, 야, 괜찮아요. 예, 사랑해. What is 사랑해? In Tagalog, how to say? 사랑해. How to say in Tagalog? Mahal kita. Mahal kita. It's like saying I love you in English. I love you, right? In Tagalog, how to say? Mahal kita. mahal kita. Yes. mahal kita. Yeah, we say 사랑해. You teach me Tagalog. More Tagalog. 직진하세요. Yeah. Oma. Yeah, Oma. Mama. Mama. And Yeah. Papa? Papa. Yeah, Papa. Oh. You college, senior high school. College. Second year college. Second year college. You study for what? Nursing. Nursing. Oh, in the hospital. In the hospital, right? Yeah. Very good. Yeah, 좋아요. How about beautiful? Maganda. Maganda. Oh, makata. Maganda. Makata. Oh, you makata. Yeah, you both makata. Yeah, 감사합니다. Yeah, you know 감사합니다. Yeah. Yeah, what is it 감사합니다? Salamat. Yeah, In salamat. Filipino. salamat po. Yeah. salamat po. Yeah, 그런데 이름이 뭐예요? What is your name? Shane. Shane. You Shane. Yes, I'm Shane. And L. L? Yeah. What's L? L. Like letter L. Letter L. That's your name? Yeah. Only No, what? no. Just maybe the Pronunciation. L. Yeah. But just call me Mr. He. Mr. Yeah. Mr. He. 안녕, Mr. He. Yeah. 안녕하세요. That's my last name. He. Last name. My first name is Mapung. Mapung. Yeah. Mapung. You pronounce it properly. Mapung.
Mapun. 마풍? Mapun. Yeah, yeah, Ma. Pung. Pu. And my last name is He. Hey. So it's 마풍. Hmm? It's hard to pronounce. 마풍? Mapun. Yeah. Mapun. Hey. Hmm? 마풍? Mapun. 마풍. Mapun. 푸, no, 풍. Mafu. Yeah, 마풍. Mafu. 마풍. Mafu. Yeah, 마풍. Yeah. 마풍. Hey. Yeah. Hey. Yeah, 마풍. yeah. But just call me Mr. He. Yeah, Mr. He is 괜찮아요. Chana is okay lang. Okay ka lang. 괜찮아요. Okay ka lang or okay. Who is your favorite Korean actor? Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho. Kim So-yoon. Yeah. Who? Kim So-yoon. Kim Seo. But you know who is my favorite actor? Ryan Bang. Yeah. Ryan Bang. Ryan Bang is here, right? Yeah. Definitely. Comedy, right? Comedy. He's an actor here in the Philippines. Yeah. But he's a Korean, right? Yeah. Yeah, 한국 사람이에요, 한국 사람. How about where are you going? Where are you going? Yeah, in Tagalog. Yeah, in Tagalog. How to say? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan Ka ka pupunta? sa puso mo? Pupunta. Pupunta. Yeah. Yeah. You want one more? Saan Saan ka ka pupunta? sa puso mo? Mukhang delikado na naman ako. Bakit ba kinikilig na naman ako? Sa puso mo. Yeah. Ngayong nandyan ka na, di nagmamadali ko lang. Yeah. Yeah. That's the only a joke. Yeah, only a joke. My Filipino friends are joking to me like that. If he say, where you going? 서punta. puso mo, like it's puso mo. And we're here. I think SMA there, right? Yes. You second year college, right? Yes. Oh, yeah. You study hard. Yeah? Okay? Yeah, 괜찮아요? Yeah, you study hard for your family. Family and your future, of course. Better, yeah, future. Oh, there, right? Yeah. Entrance. What is your name again? L. L, yeah, and? She. Yeah, Mr. He. Last name, okay? My first name is? Mapung. Yeah, very good. 좋아요. 마풍. Hey. Yeah. Do you know what your name means in English? I do. Yeah, in the Or app. in Tagalog, I mean. In the app. You book, right? Yeah, in the app. That's my Philippine name. In the app? Yeah, in the app. I think. Is it okay that I gonna drop you there in the app? Because there's a traffic post here. Okay. It's okay. Or yeah, I think it's safe there. Safe. Other one entrance. We take a U-turn. Yan, so dito na lang tayo. Ay!
Ito na lang tayo. Uy, pinahirapan mo kayo mga pa ng Korean. Pero, Pinahirapan mo din kami mag-English, kuya. pero magaling nga kayo mag-English eh, no? So it's a... Prank. Yeah. It's a prank. I don't know. Ano ba yun? Wait lang. It's a prank. Kaya na prank. Okay lang na prank kayo? Sinasabi ko pa yung Ano? mapangit kung alam mo yung meaning sa Tagalog. Kaya ako sabihin. Tawa Ha? kami kasi, Oh, bakit? di ba parang ang disrespectful, Mm-mm. di alam ng Korean na yung meaning ng name nila is. Eh, kaso Pilipino eh. Di ba? Kaya pala nakamas ka, kuya mo sinakasaluhin. Oo, natatakot ako pagpasok natin. Kasi Natatakot sabi ka? ko, ay nakamas, tas ano, parang balot. Bakit? Ba't tas Baka tayo? parang dapper, no? Oo, baka mamaya may... yung mata mo dito sa gate. Sabi Ay, ko, ganun. parang di chinito. Ba't gano'n? Kaya nga nakaano ko nakasid eh. So ito actually naka-video po tayo. Ano mo yun? Ano siya? I-type ako. Natulala silang dalawa. Kaya sabi, Nakawig ko, mag-artista na kami. ang tanong, okay lang ba i-upload natin sa aking social media accounts? Okay lang po. Okay lang. So ito bibigyan ko kayo ng sticker no para makita nyo ang inyong mga itsura. Hindi, para makita nyo yung mga vlogs ko, mapanood yung mga vlogs ko. Mama, may alam din ng mga friends namin yan. Baka hindi naman siguro. Hindi naman ako kilala, hindi naman ako sikat eh. Ano lang, kakaumpisa ko lang mag-vlog. Thank you po. Search nyo ha. Ito. So nakakas kayo. It's a free ride. Ay, Oh, di ba? It's a free ride. hindi po okay lang. Oo nga, it's a free ride. Actually, gumagawa lang ako ng content for, yan, kaya pagpapasaya ng mga viewers, mga estudyante, lalo tulad ninyo, ganyan, manglilibre ng pamasahe. So, yun ang ginagawa ko. It's a free ride. Kaya Naiyak, no? Hindi, okay lang yun. Walang problema sa akin. Kapag may nakakas kasi sa akin, nililibre ko talaga ng pamasahe yan. Baka may shoutout kayo yan. Shoutout sa mga boyfriend, ganyan. May boyfriend ba? Ha? Ayan, shoutout. Dali. Babol. Wala, bawal boyfriend. Ay, bawal boyfriend yan. Mag-aaral Study po first. naman. Study Yan. first. mag-aaral Maluwag na po. Hindi na po. Okay na. It's a free ride. Study first Basta- po kami mga nursing. Uy, ganun. Yan dapat. 'Di ba? Para makatulong sa bayan. Thank you po, Oo. Mr. He. Thank you ha. Mag-ingat kayo, Mr. He. Ma? Panghe. Bye-bye. Pinahirapan na kami mag-pronounce Okay lang. Galing nyo nga mag-English eh. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Ingat kayo ha. It's Don Bertos TV, the Korean prankster and the great pretender na araw-araw laging nagsasabing I'm not the greatest prankster, but I'm the great pretender. Woo!